Kamgoma shumba. Muri kuti Mwari hakuna. Saka munobelieve chii? Handibelieve chii. Handina chandinobelieve. Inini ndinoda ruzivo, ndoda knowledge, kwete kubelieve. Yakanyorwa nani knowledge? Knowledge ruzivo chacho, kwete kuti yakanyorwa nemunhu, ndotanga ruzivo rwekuti zvinhu zvandikuita zviri kuhere kana kuti hazviko. But zvinenge zvakanyorwa nevanhu. Aiwa, zvekuti hanzi kunyorwa nevanhu izvi panotone dambudziko rekuti ruzivo haizi nyaya yekunyorwa nevanhu. Zvafanira kuti kana moto chaiwo moto kuti ukwanise kuvesa moto, pane process yaunokwanisa kutevedza kusina kana matches. Mazvona process iyoyo itori scientific, kuti ukakwiza panoita friction then moto obva waita. Mazvona zviri consistent. Mamention nawo ye-scientific, munobelieve in science? Aiwa, science is not a belief system. Handibelieve in science. Hazviiti kuti ndibelieve in science, but it's not a belief system. Zvonaka zvandataura zvandamenza zvondapo moto kuti moto kauyedza process yacho kana kuchina kana anywhere, as long as uine muti wakaoma uine tuhuswa ukakwiza moto unozotobaka chete. Handimazvona. So it's a process, it's a methodology. Haizi nawo yekuti ndiri kubelieve. But makristu vanoti zvoni zvamunenge muchitoita zvokuti like kubatidza kwamuri kuita moto muri kubelieve kuti moto chabaka. Like you are not sure, like kutobatidza muchidaiso muri kutoziva kuti ndingada kuita izvi, like moto wacho usati wabaka vanoti iyo belief system yacho. Ndosaka kuti muri kubelieve in science. Aiwa, haisi belief system. Itori nawo yekutoti zviri consistent, zvinhu zvitori consistent with nature. How science works, science is more like a methodology, it's a process. Zvakasiyana ne-ideology. Zvanenge vachiita vanenge vachiedza kuisa science kuideology. Ideology ndio inonzi ndo maideas ekungoti it's an idea haina basa inonzi yakanzi naningi zvakati. I-process yekuti kana takaiti itai repeat this process kuChina, repeat this process kuBelgium, zvinongobudisa the same results. Mazvona. But amuzvione here mukoma shumba nashares kuti zvoni like evidence yekuti Mwari ariko, like it's how easy it is vanhu kubelieve kuna Mwari, which means zvinhu zviri natural, like angori mafacts zviri pachena, like kutoti vanhu pachezvavo vanotokwanisa kubelieve kuna Mwari zviri easy, itori evidence yekutoti Mwari ariko, because something chakatoinstallwa Mwari naMwari wacho. Amuzvione here izvozvo? No, haizi evidence yekuti Mwari ariko, because kana tiri kuti evidence tiri kuti chii in the first place. Kana uri kuti evidence yekuti Mwari ariko, then tinobva tabvunza kuti ari kupi Mwari wachona. Hapana takambotaura naMwari so far, or akamboreceive any message from the heavens kuti akambofa akaenda kudenga akambonana chereswa. Of course, that's the evidence. Like madzibaba is literally channeling Mwari in real time. Why are you denying this like undeniable evidence? Like utaone makristo Mwari aripo. Evidence. That just because people are practicing something does not mean it's evidence. Just because you're believing something does not mean that thing you're believing is evidently there. But you believe in science? It's not about believing in science. I don't believe in science. It doesn't require me to believe in it. But did you do experiment yourself? I did not do experiments myself, but I can replicate the same experiments and get the same But you haven't, right? But myself, I have not. Which but means I know it's a belief system, right? No. We know for sure that this is evidence because it's not one person who did the experiment, right? I take experiment national government and then munhu say, guys, believe me, this is working. Munarku America anoita experiment hobuda ma results. Munarku China oita experiments, same experiment here hobuda same result. Munarku Zimbabwe ozwa iwe true experiment yakadai tukona ma results akadai. Munarku Zimbabwe anoita futhi experiment here anobudisa same results. That way you sort of know that okay, there's something here. My results are not consistent. Unlike okay, you said I believe in science, or do I believe in science? No, I do not. When it comes to believing, right, the difference that science has with religion or believing in God, whatever, is that believing in God does not really require evidence. It's not evidence-based. It's just faith-based. And this is the book. So I think that's where you're getting it wrong, because makristu vanotizvoni like Mwari kwavari like it's a personal encounter, a personal relationship.
like vanotaura naye every day usiku mabedroom avo, literally theyare talking vachipindurana naMwari naJesu. And makristu anoti like evidence iripo because like kune vanhu vari kunamatira malicense kuZimbabwe vachitora malicense, kune vanhu vari kuroorwa kuZimbabwe, like musuno I heard someone achiti mwana wake aida kuita head boy, like akatonamatirwa mwana akaita head boy, kozoti mumwe mukadzi aiti anzi anga asina $43 yerent, Mwari akamupa $43 yerent. These are proof, enough evidence yamuri kudinaya. Hence I mentioned the word consistent, right? Whatever kune munhu akanamatira mwana wake kuti aite head boy, yes. Kune vamwe vanonamatira vana vavo kuti vaite head boys, but they don't become head boys because of faith. Like ndo I think panokurasika like ma-atheist akawanda anditi because isusu tiri kuti zvoni like tiri change in evidence, but makristu vari kuti no, zvinoshanda nefaith, which means uyo akanamatira mwana wake kuti aite head boy anga aenda kumalesson achimbatira malessons, mwana aigona kuaitwa head boy. Uyo akanamatira achiita the same thing haana kukwanisa kuita head boy. It's because of faith yakenge ri weak. So you can't blame God for like insufficient faith. No, you see, zvangofani vanhu vane cancer vasiri kupora, like it's insufficient faith. How can you blame God? Pese padotora nyaya dzecancer, dotora nezvirwere, we go into this idea kuti anzi mapasta anonamatira vanhu kuti vapore. We need to go back to the root cause. Mwari havasirivo here supposedly havasirivo here vanonzi vakasika mavirus acho, havasirivo here vakasika mabacteria acho, saka Mwari vacho vakatosika zvirwere zvacho izvozvo. So it's like the way yekuti toswera tichiti anzi tozotanga kuda kuti zviporeswe the same person akonzeresa hazvireve chinhu. Tinofanira kutarisa root cause yekuti vanga vambozvisikire zvazvimbori zvei in the first place. Like hanzi story iripo usually ukatarisa makristu anoti hanzi the story yacho inolead to Christ. Like it's all the narrative yakananga pana Kristu kuti vanhu vatendeuke, like it's for the greater purpose. So kana imuchiti zvone zvakasikirwa, which means muchinzi hamusi kuunderstand like purpose yenhau yese religion iri kuenda kuna Christ. That sounds to me kunge Mwari anongofara kutamba njuga, you know, anongonakidzwa nevanhu ngoti you know what, ndombovapa maviruses and then vatesta ndocreate Satan ndomukanda pasi vandotesta munhu kuti iwe tombokupa chirwere toona kuti ukakwanisa kutenda timbonyatsotesta faith yako kuti yakasimba sei, kana isina kusimba mushe ukuenda uko. All this, he knew all this, he was aware of this. Saka it sounds to me like Mwari anongoda kutamba njuga, you know, so, the God of the Bible. Kana mchiti Mwari anoda kutamba njuga and all that kind of stuff. So muri watu vanhu vese like there are almost like 14 million Zimbabweans, like majority of makristu. Vamwe vacho though maybe vanhu chivanhu like it's different category, but vese vari kutenda kuti kuna Mwari. Imi muri kuri watu vanhu vese vakutopenga ka, imimi ndimega muri 2 panapa muri kungoita zvine musoro, nyika yese yakupenga ka, muri kuti hakuna Mwari. Alright, inini ndotanga kuti ndotanga I want to look into the historical context of how it all came about. Kuti zvakambotanga sei zvinhu izvozvo zvekuti kuna Mwari. So the way I look at it ndezvekuti tichizvitarisa monotheism yakauya nemacolonialist. Isu taisava nemonotheism, taitove nesystem yanga iripo yekupira vadzimu. Yekupira vadzimu vanhu vazhinji vanozvimistakera vachiti zvaizonzi tisvitsire kuna musikavanhu, tisvitsire kuna Mwari. Now mukatarisa kwedu zvekuti musikavanhu mubatanidzwe manzwi 2 hariko inzwi iroro rakazvimirira rega 1. And tikatarisa kwedu zvekuti Mwari hatikwanisi kuriwana nogona kuacoina as Bantu languages yekuti Chikaranga, Chizezuru, Chimanyika, rekuti Mwari rakabva kupi. Now ndiri kutaura nhau iyi nemhaka yekuti ndiri kutarisa oral tradition iripo, kuti tine oral tradition inotiratidza kuti taimboita nezvei before macolonialist. Now ndichitarisa izvozvo kusawanikwa kunowanika kuti hatiwanike wedhe kuti Mwari, hatiwane tsumo mumwedhi iroro, asi tinowana tsumo dzinoti mudzimu wakupa ronda wati nhonzi dzekudye, mudzimu wadambura mbereko, asi rekuti Mwari hariwanikana nziyo kana poetry. Zvinhu zvese izvozvo ndiri kuzvitaurira pakuti zvinhu zvinoratidza kuti zvinhu zvaitoveko. Saka chinhu chakazointroducwa necolonialism. Colonialism yakauya ichiintrodusa, ndosaka hatikwanisi isusu kuti tikwanise kuronda inzwi rekuti Mwari kuti rakabva kupi, uye rekuti musikavanhu haringakwanisi kunzi inzwi nekuti zvinhu zvakaita zvemubatanidzwa. And then tabva ipapo kutarisa futi concept yekuti izvoni tinoona kuti like zvinachitaura zvekuti even masongs even hazviko nemhaka yezvisiko kana ngano chaidzo hadziko dzinotaura kuti musikavanhu hadziko, asi tinonzwisa isusu kuti matare aiveko, matare ariko nanhasi anongozotaura nyaya dzekuti mutosvitsire kuna sekuru wekupedzisira ndo kupira kwaita. So what I'm getting at is that the trajectory of religion, how it actually evolved to get to where it
is now or it is now. So it's like nekukosha kwakaita Mwari muZimbabwe, like as you said, 90 or whatever percentage inobelieve kuna Mwari. Inzwiro raifanira kunga richiappear throughout our oral history. Raifanira kuappear. Yeah, raifanira kunge riripo. Just to add on to that as well. Particularly tracing inzwiro kuti Mwari kuti atiri wani mu language edu or oral tradition. Well, as we know, we don't have my written records. Akanyorwa nema ancestors edu achitiudza kuti izvo ndo mafambiro aita zvinhu ndo zvatiri kubelieve ndo zvatai believe. We don't have that. Saka when we don't have that, what do we look at? We look at language, we look at oral tradition. Ngano dzese dzinotaura dzese hapana munhu akambodzwa ngano inodinhwa kuti Mwari musika vanhu whatever. There's no such thing. Even my superstitions there's no such thing. You don't hear any mention of mudzimu. It's everywhere, which is very weird because hapana anomboita argument yekuti maitenda nezvemudzimu here kana kuti nobody argues about that. That's because true. The evidence is there. We cannot reference Mwari. We cannot reference musika vanhu pakaucha yechivanhu, even because ukada kufunza kuti Mwari chirudzi achisi chindau achisi chisesuru achisi chimanyika, like achifall under any category atinoti like my dudes in Zimbabwe. Yeah, and that's usually very common for society nenge angounzirwa chinhu chiri foreign, chekuti you don't really have a name for it or a word for something. I can give my examples. I was even thinking about it Nasuti. Towels, like towel. Yeah. Exactly. Towel. We call it towel. That's that's like good translated. It's not something that we had. Saga, it's kind of similar concept. All I know for sure, for a certain, is that before Tawunzirwa Christianity, we 80 Aredu, right, was still just clan based. Within my clan. That's it. It had not evolved. Which is the concept Mwari yatinayo today. Back then, we were still just clan based. How would you explain concept vanotanda kuti namutana Mwari? It doesn't of which ndakambonzaona vechivanhu kuti vachitaura vachiti like vanhu vaingosuma kudhara kana kukumbirira vaikumbirira vachiperera pane muridzi wedzinza vanoziva kana vari sekuru muchadura ndizvozvo. So ndichidzoka mukomashumba, imimi kana muchiti Mwari hakuna handiti saka vanhu vakabva kupi kana kuti zvinhu zvakabva kupi? Because mukatarisa zvinhu zvakaita sehove like matemba zvinoratidza kuti there is an intelligent designer, hazvina hazvingozvifome, like life cannot come out of like from nothing, from non-existence. So vanhu vakabva kupi kana muchiti Mwari hakuna? Alright, saka mubvunzo wekuti anzi vanhu vakabva kupi nekuti Mwari hakuna, kwandiri unoita senge usingareve chinhu nekuti isusu titori pano and tichizvona tiri pano inini tese tozviziva kuti takabva kuvabereki vedu, vabereki vavo vakazobva kuvabereki vavo. Saka matarisiro andozviita ndeyekuti life as we know it haikwanisi kunge ichitanga ingori in wholesome sekutaura kwazvinoita muchitendero chechikristu kunzi kwakangosikwa Adam naEva watori in wholesome, watova ma-adults. Zvinhu izvozvo hazvimake sense nekuti zvinoviolata ma-principles ebiology, because hakuna chinhu chinotanga chingori complex. Life has to start from simplicity to complexity, not the other way around, kuti changotanga chatova complex kudara. But muri kunotisa kuti chimukomashumba chikristu chiri kuti like vanhu vakaumbiwa kubva mumadhaka, maumbiro ataita mumba yakumusha ndozviri kunzi vanhu vakaumbiwa kubva mumadhaka. Handiti saka imimi kana muchiramba izvozvo like muri kuti like vanhu vakabva kupi, mukadzi vakabva kupi? So inini what I can refer people to is that they need to look into evolutionary biology. Evolutionary biology explains there's a lot of different concepts on how or I would actually explain it this way. Panotangira pa abiogenesis, a process where non-organic compounds became like living organisms. That's like a hypothesis abiogenesis. In terms of like my humans, as in what you're asking with my humans, total us into evolutionary biology. Again, we look into the theory of evolution that explains kuti we are of the ape family. So kanichiti we are of the ape family, what it means is kuti susu ne makudo kanichiti makudo ndokuri ma chimpanzee bonobos, we all in the ape family. And what that means is that we share 98% of our DNA in my chimpanzee. They're our closest relative. And in that sense, what that also means is that
it just means that azvireva kuti isusu tinogona kuchinja makudo anogona kuchinja kuita isusu. No, it just means that we share a common ancestor. Okay. That's what it means. So I think ipapo panda kuexplainiwa kuti azvireve kuti takabva kumakudo as well. That's another distinction. Exactly. Yeah, well, okay, ndinogona kuzviti kana vanhu vachiti takabva kumakudo hazvirevi kuti takabva kumakudo, titori makudo. So if you look at our hair follicles, and even my hair follicles, my hair follicles, we've got the exact same numbers in my chimpanzees. So what that means is that divergence, it's an evolutionary tree. And again, what all that means is that they took a different evolutionary path based on their environmental pressures. So it's not about a chimpanzee. It looked different 1,000 years ago. Archaeological evidence suggests that, and again we've got like DNA evidence to prove Kutichi, we do share a common ancestor. So ultimately we just belong in the animal kingdom. We are just animals. Confusion in religion, it removes the idea that my human beings, my animals. And we are, because like I said, we look at what we call even comparative anatomy. Comparative anatomy is kuti chimiro chacho katasa chimiro skeletal formation ye chimpanzee ne munhu zvine zviri very very closely related. Zvigunwe zvese ndo inonzi comparative anatomy. Chainzi chiropa chemunhu chikaiswa pa kana kuti cheiziti like nguruve. Zvese chiropa chemunhu, nguruve, mbudzi ukaratidzwa you can't distinguish which chiropa chemunhu ndechipi, chisiri chemunhu ndechipi. And that shows us that we are just mere animals in the animal kingdom. But because we are egocentric, takataka kufoma nyaya dzekuti izvoni isusu tirichi we are special, takazogadzwa with a magic man who lives in the sky. But that's not how nature played out. Nature played out from a sequence yekuti things were in a simplicity form into a complexity. So this took millions of years. We took millions of years for humans to evolve to where we are today. Not kuti hanzi takangotanga tingori mahumans. But muri kuona zviri kutaurwa naMukomashumba zvinobva zvakontradicta zviri kutaurwa chiKristu, because chiKristu handiti chiri kunyatsoti vanhu vakaumbiwa, mhuka hadzina kuumbiwa. Saka mukazoti vanhu imhuka, like chiKristu chichakuratidza kuti like pane zvisiri kubatana, because vanhu nemhuka zvitofanira kubatana, because vanhu vakaita zvekumbobva madhaka, mhuka dzaangonzi twi dzadzati vatovapo. Zvatoita kusasangana. And avakwanisa kunyatsozvitsanangura the difference kuti saka mhuka dzakaumbiwa here, Bible ravari mention anything. Because it's things of the spirit. Hold on. There are things that you can use, like there are things that you can use to verify Bible, right? But the problem is, like I've said earlier, Bible ringori faith-based. Kungoudzwa ngonzi pakangosikwa Adam na Eve and vakatotanga kutopopulate and kana kuti vaexplain kuti varati Adam na Eve vachina vangari race ripi, vangari rudzi rupi, kana vangari vanhu vatema vese, then how do you explain varungu kuti vakazobva kupi? How do you explain my Chinese kuti vakazobva kupi? How do you explain all these variations in human race? Makristu anotanzi vanga vasina race, Adam and Eve. Whatever that means, don't Adam and Eve vanga vasina race. Vanga vasiri vanhu vatema, vanga vasiri vachena, like somebody said that, actually a prophet said no, vanga vasina race. So that does, how you can't even imagine that. Still, yeah, you Antipana Noah. That's somewhere where my race akabva, like she's pachizozvarwa mwana ainzi Musope, something like that. Pastori Noah, which is not supported by any data anyway. Even their Bible doesn't say that munhu arongozvifungira zvake Masope, they just like it's a genetic recessive. Yeah. Anonga kwese Masope kwese kuvarungu ariko kuvanhu vatema ariko kwese, we find Masope everywhere. So see, this is why I find it weird kuti vanhu they find it easier to accept by bhuku ringotaura kuti vanhu vakangosikwa vangori two, but nobody questions kuti vangari race ripi kana vanhu vangasikwa vari two. Then how do you explain population itinerary right now? You cannot, there's no way you can have this population itinerary from two people. It does not make sense. Hakuna zvakadaro, right? Ndichida kureference ipapo. Munofunga kuti chichi chinoita kuti vanhu vakasike kutenda mumarieligion zvofane mastories emidhongi rinotaura nenyoka, like besides like evidence, like why vanhu vasingakwanisi kutenda evidence but vachida kutenda mastories endhongi rinotaura vana Jesu vachibhururuka into space?
Why? Yeah, that's a good question. That's a very good question. Okay, so I think when we are afraid of uncertainty, you find this is consistent. My Christians are kind of obviously yes, but when they just hear a story akati Bible no provider, no provider. My answers akazara akakwana. I see a room for for doubt. I mean, not if you look into it. My Christians are they don't question Bible. I don't know what answers they would no. But then when you look at science leaves room for doubt. It leaves room for more evidence. I notice when we are 100% sure here. It always says, okay, we have maybe we have this amount of certainty, and unfortunately, it goes against our human nature. Human nature says that we want certainty. We evolved to want certainty. You want to know for sure which this can be traced back to Patanga Tishirim, hunters and gatherers, even way before that. Which uri mujango, right? Imagine uri mujango, my ancestors they uri mujango. Ukanzwa like nyoka or pachesa ukanzwa pane a grass, right? Uri mujango, whatever. Bushes. Onzo chinjati chiri kufamba famba. It was more wise for you to assume kuti inyoka kana kuti ishumba. It was more wise for you to do that. Predator, My ancestors who developed that, or we had that, but no, gendi Alertness. because they're the ones we're a result of them. They survived. And then you know what? Maybe it's just a rustle in the grass. It's nothing. You were more likely to be eaten by a lion or whatever. So from that, over time, Taga developer that thing you could have certain of something. That's why my answers are no offer, especially when it comes to like human evolution or whatever, or human origins. We want people are more comfortable with my answers that give them certainty, like Jakazar. Maybe vanhu vanenge desperate because I've noticed my patterns enyika like it's really more successful. Like the religion is very different, like how they pray, like hatisana mbona murungu anonamatira credit score or murungu anonamatira kuti anzonanzi engine yake like isalika or moti yake isangofa ofa.